Hello guys, good morning and have a nice day all my friends on FB. And now this is my oldest flute instrument made of bamboo. Oh, di ba? Klaro kay na loy, kawayan loy, oh. Yang kabag-on, okay? The thickness is very good, very solid, okay? Okay? So this is the oldest flute, okay? I tried to play this one. How many holes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And now I would like to explain uh, each hole, baby. This is the key of C. And why? Once you close all holes, the fingertips put here on the top, okay? I-open mo na D na. So C, D, E, F, G, A, B, C, D. Okay? Muna siya. Lowest C. High pitch, no? C, no? The atong paminaw. Pop, 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 pop. Okay. Atong padagano. Okay. So, dito na ko to guys. Okay? It's enough. Now this one, I would like to explain to this kind of instrument is the same, the oldest instrument. So, kini siya, this type of instrument and the house is copying from the recorder. Okay? Recorder flute. Remember, katong plastic. So, akong ipakita ninyo ang recorder flute. Okay? I have so many flute instruments, baby. Okay, this one. Atong abrihan, guys. Aron kaingon mo nga, kamao ka na. Sus ka, my goodness. I'm music major in St. Vincent College, baby. Remember that. Music major ko. Oh, oh, C. K of C. O katong daga na pap 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 pap, that is staccato. Pap pap parang bundak ba. Kanang mild nga dagan sa nota mo na gitawag nato siya og moderately slow, moderato. Ingon nimo andantino, labaw-labaw pagamay sa moderato. Okay, katura akong explanation guys. So proceed taglain. Ay, by the way, kini siya noon, ulo para unsa man ni? Ana sa ilong dili. Diri na ikulkog na siya. Hulbuto nimo ni siya kini this one kay hulbot-hulbot mo ni. Oh. Ikulkog na siya daha, guys. And then pag gumaglimog-limpyo, ibalik na. Troto timbot. Okay. And now the last na made of bamboo gyapon, duna gyapon mga last na ako na explain karon. And this one, this is the Korean flute instrument. O sakto kay nag mga sudlan na ning taon maloy. Baga kay ni. Mura garuti. Gaplot ka na. Pagluba, uwan, igo. Mubalik kay hulbot ang hunting, pak! Igo ang mata. Okay? Oh, okay. Oh, inanara. Kini siya, plot. Oh, pila ka buho? How many holes this one? 1, 2, 3, 4. Lah, my goodness. Upat naman na. Kini mo siya pinakalisod bulhuton. Oh, napagid oh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, napagid so. Gatago, loy. Now, sa man mo na oh. Sa iti na. Lapos-lapos ng bangag ano, iba? Oh. Nadri ang mouthpiece. Okay? Atong patingugon loy, kay lisod kini. Try lang nako, no?
Oh, katura tong explanation no kay hapit na tama makuha ang oras kay I'm going to my duty na layo kayo no 14 kilometers. So ato na ring hipuson kay na ko'y pakita na ko nga kining usa ka float nga sa lahit ng lugar. Muna siya Chinese flute instrument. The Chinese flute instrument consists of how many halves? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Oh, ikasibi ni kining mouthpiece niya dream. Kay horizontal man ni. Ang vertical ana. Oh, kini this one is a vertical. Kini horizontal baby. Okay. Kabalo mo asa dapit ang key of C ani. Ang key of C this one. Open ang tulo ka buho. Oh. Atong patingugon. Oh, okay. Papapapap. Pinatagling siya loy. Sampulan ta mo, sampol ha, sampol. Paminaw kayo. Nakaduog na mo ni kay kini ilado kini mga kuan ani kini instrumental songs ani. Sampol ako gamay. Alright. Thank you and have a nice day. I love you my friends. So I keep my thanks kay nahot na ko sa oras o katurang ako mga explanation kamay about my flows instruments. So now next na pod guys and good luck and Buddha bless you baby. I love you my friends. Thank you.